Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten. Wie immer findet ihr was auch immer wir heute treiben unten in der Beschreibung als Timecodes oder einfach in der Kapitelauswahl. Einen schönen guten Abend, Tron, wie immer dir. Schön, dass du schon pünktlich wieder dabei bist. Ja gut, ich bin unpünktlich, daran liegt's. Heute geht's wieder weiter mit dem Windblumenfest. Damit dürften ja jetzt einige Events wieder freigeschaltet worden sein von der Story. Zuletzt waren wir ja am Freitag hier. Da war ja noch nicht so. Erschreck einen doch nicht so. War ich zu laut? Ich muss doch irgendwie so ein Countdown einbauen. In den gleich geht's los. Wenn ich dann in 10 Minuten loslegen will, dann macht's klack, klack, klack und dann besteht nicht die Gefahr, dass Tron sich erschreckt. Eigentlich will ich das schon ewig einbauen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Eher zu plötzlich. Na gut. Ad astra abyssask. Ja, das meine ich, ne? So vielleicht so ein Countdown, so 10 Sekunden vorher, um anzukündigen, okay, Achtung, gleich brüllt, ja, eure Streamerin ins Mikro. Und dann wisst ihr auch Bescheid. Irgendwie so klack, klack, klack. Ja, gleich geht's los. Dadurch, dass keine Musik im Wartebildschirm läuft, weiß man auch nicht direkt, wie man die Lautstärke einpegelt. Das ist auch so ein Ding, was ich noch eigentlich gerne mal in Angriff nehmen würde. Aber ich bin immer zu faul, stundenlang Musik durchzuhören. Ja, muss aber echt dringend. Zumindest so eine, keine Ahnung, so eine Fahrstuhlmusik oder so. Ich habe irgendwie nie so die Muße für sowas. Wenn, dann muss es, zack, Viertelstunde, dann muss es da sein. Und wenn es länger dauert, dann, nee, dann schiebe ich es vor mir her. Okay, wir haben ganz viele Fotos. Die Fotos können wir komplett machen. Können wir die Lieder komplett machen? Nee, sind noch nicht alle freigeschaltet. Ja. Morgen kommen noch welche. Und übermorgen. Und hier müssen immer die vorherigen gemacht werden. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die Story. Der 3. Akt ist auch schon freigeschaltet. Okay. Und die Minispiele muss ich mal gucken, weil wir haben ja echt noch so viel übrig. Hier einmal den Archontenauftrag. Hier den Weltenauftrag. Gut, Story. Ich würde sagen Story erstmal. Weil es ist echt... Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Moment, sollte es nicht auch noch ein neues Event hier geben? Obwohl der wievielte ist? Der 7. Der 7. Nee, ich glaube, das Event kommt am 14. Also nächste Woche dann noch dazu. Ei. Na gut. Dann mal auf. In der Menge verstecktes Rätsel. Warte auf die verabredete Zeit, 8 bis 12 am übernächsten Tag. Übernächster Tag. Okay, übermorgen. So, weit komme ich gar nicht. Bin heute wieder so müde. Das gibt's gar nicht. Ich hatte genug Schlaf, bilde ich mir ein. Das ist dieses Schiedwetter jetzt draußen wieder. Ist schon wieder kalt und stürmisch. Es war kurz Frühling. Ich habe mich so gefreut. Und jetzt kommt der Mist wieder.
Nein. So. Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. Machen wir das. So, das war, wie war's? So, Crows brauchte irgendwie das größte Glück von jemandem, der ihr ins Röhrchen pustet, damit sie ihre Alchemie machen kann. Ich mach so ein Kissen, ist nicht so gut, dann kann ich nicht spielen. Aber danke. Sucrose, we're here. Oh, Traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. Ah, and Collei just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. Sie packt ihre Sachen, will sie schon wieder gehen? Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Verstehe, gibt es Fortschritte bei den Rätseln? Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Eben hat es hier sogar geschneit, echt? Ich glaube, bei mir hat es bisher nicht geschneit, nee. Krass. Nee, bei mir ist vor allem windig und hin und wieder mal Regen. Und vielleicht ein bisschen Graupel. Aber ist schon fies genug, auch ohne Schnee. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. Das klingt einleuchtend. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was a flower that is not of this world. Ja, aber da haben wir doch eigentlich schon gesagt, dass das die Windblume ist, oder? Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. Sir Crows, du bist auch eine Kandidatin. Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? You really think so? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. All right. I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. Ein Wegweiser, der sich niemals verirrt. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Naja, oder ein Wegweiser, ein Schild oder so. Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. Astrologen? Oh, you mean Mona? Wäre jetzt das letzte, worauf ich gekommen wäre, aber gut. Count. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? Warum denn er? An den habe ich aber tatsächlich auch gedacht, aber der verläuft sich, der hat ja immer Pech. Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? Okay, das ist eine Logik. Kann man nicht gegen argumentieren. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this Na, die category passt as well? doch auf jeden Fall. Yeah, she would. She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company.
He's their surveyor and an exceptional pathfinder. Mika von Frei. Ach so, Mika, ja gut. He's even instructed others Das in ist the der discipline neue of surveying Charakter. before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. Cool! Another one for our list! Wait, Collei should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else? Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. Wo müssen wir denn hin? Mit einer Hand steuern ist ein bisschen schwierig. Da hoch. Wo ist eigentlich das Donation Goal für neue Emotes? Eieiei. Hi, Collei. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some stuff. Ich muss erstmal das Finanzamt davon überzeugen, dass ich eine Gewinnerzielungsabsicht habe. Da ist kein Geld für Emotes. Es sei denn, ich setze sie nicht ab. Is it time already? Mehr Emotes sind no. immer gut. Ja, stimmt schon. I'm sorry. Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? Deswegen ja das Donation Goal, damit du es nicht alleine tragen musst. Ja, ja. Ich habe den Fehler gemacht, für letztes Jahr eine Steuerberatung dazu zu ziehen. Die war nicht billig. Das mache ich dieses Jahr nicht. So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. Anyone spring to mind? Vielleicht Diluc? Doch, der flunkert. Der macht doch da den maskierten Rächer. You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Stimmt, Diluc ist insgeheim der Held der Nacht vom Mondstaat. Wenn das jemand sagt, weiß der es aber von sich. Also sagt er nicht immer die Wahrheit. And what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. Wenn am Ende weniger bleibt, als man für die Beratung zahlt, ist immer blöd, ja. I can't help but agree with you there. Ich meine, du kannst ja selbst die Beratung absetzen, aber dann wird es halt schwer zu verargumentieren, dass man eine Gewinnerzielungsabsicht hat, ne? There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Is there anyone else we're missing? Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. Naja, das ist nicht unbedingt Lügen, ne? Ich bin froh, dass mir die Steuer-CD vom Aldi reicht, ja. For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse. Like, Lisa's ill today. Das Problem ist eher, dass also erstmal die Steuerberatung kostet ja Geld und die Steuerberatung weiß natürlich, was man alles absetzen kann. Und dadurch habe ich natürlich sehr viel mehr abgesetzt, als letztendlich reingekommen ist. Ich könnte doch halt einfach diese Sachen weglassen, aber das sehe ich ja auch irgendwie nicht ein.
Okay, da hat sie doch gelogen, okay. Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. Scheint kompliziert. Ich finde es auch irgendwie. Ich finde, man sollte doch eigentlich sowas Kleines wie das hier betreiben können, ohne dass man gleich ein Großgewerbe daraus machen muss, oder? Gut, ich glaube, die meisten Streamer machen es so, dass sie halt einfach das Geld angeben, was sie einnehmen und nichts absetzen. Und dann hast du kein Problem. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber da kenne ich mich, nehmt es nicht als irgendwelche Ratschläge. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich weiß schon, warum ich mit Profis rangezogen habe fürs erste Mal. Die Prophezeiung ist nun mal sehr streng. No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Collei, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little scary and not very sociable. Warum denkst du so? She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straight. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might like. Bist du fremdgegangen? Spüre meinen Speer. Oder wie? I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. Ah, true. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't lie to save his life. Das stimmt, ja, Razor. I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name Aufschreiben, down. aufschreiben. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Oho. Timaeus has a crush? Und wenn er mit ihr zusammen ist, fängt er wieder an zu lügen, oder was? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? Ich weiß nicht, ob ich das dann wollen würde. I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is very, very good looking. Nur die guten Dinge zu sagen, ist dasselbe wie gar nichts zu sagen. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windblume Festival. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. Irgendwie bin He ich... must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Irgendwie bin ich heute nicht in der Lage, der Story zu folgen. Das Is ist it ganz any furchtbar. good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line?
Das Leben? Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? Nicht unbedingt, aber einleuchtend. When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Collei. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. Oh, do I count? Of course you do. I'll put you on the list. Du liest auch viel, nicht wahr, Sacrose? I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. Oh, können wir mal Alice endlich kennenlernen? Alright then, Klee makes the short list. Ach so, Cleet schreiben wir auf. Na gut. That should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? It seems like a lot of people. It is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our search more effective. Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering feedback. Ich will's auch hören. No problem. We can do that. Meh. You and the Traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. Capable Collei and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Collei. Rest Capable assured that the Collei. unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Was? I plan on starting from the person with the most defined stronghold. So let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an, interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. How about layer? Jetzt spielen wir Sacrose und Collei? Okay. Ja, von mir aus. Here we are, Lisa's lair. Oh no, that was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Na und? Ist doch lustig. Lisa, might I ask if... Huh? Keiner da. Sucrose. Collei. What are you doing here? I can only sucrose that they were Collei-ing on someone. At least that's as far as I know. Ich vergaß. Oh Mann. Please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Aber sicher doch. Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Ach stimmt, ja, die hat ja drüben in Sumeru studiert. Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Collei and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details.
A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Collei mailbox. Or even the Sucrose, Collei, Traveler, and Paimon mailbox. Briefkasten reicht, glaube ich. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the Gerade feeling that deswegen Collei's wahrscheinlich. return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Collei, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Collei is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. Ich glaube, Introvertierte kommen ganz gut miteinander klar. From the time she's been in Da my geht man care, sich nicht so gegenseitig I've auf den observed Keks. that Man she's schweigt actually zwar a very viel, aber lively character by nature, but she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just... I wouldn't say that. Both Collei and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really Und kill you to komische just say Wortspiele. yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Collei. She's been back to Mondstadt of her own accord several times. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. okay. Das ist auch ein Ansatz, ja. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Ja, es gibt soziale Verbindungen aufgrund von Politik, soziale Verbindungen aufgrund von Geschäftsinteressen. Warum soll es nicht auch soziale Verbindungen aufgrund von Studieninteressen geben? Interessanter Ansatz, ja. Oh, so the academic paper Wenn auch nicht is weniger the nexus problematisch. of the academic family. Interesting. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. Wusste man das schon vorher, dass er eine jüngere Schwester hat? Ich bin jetzt... doch, ich glaube schon. What you describe fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? let's not go down this rabbit hole, please. Was? Wieso? Komm, jetzt will ich's wissen. In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Collei into this happy family to be your elder sister. Ja, Prügel, Prügel, Prügel. No. You will never see me admit to being the youngest sibling.
Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. Was war da? Was geht zwischen euch ab? Guess we'll leave Collei and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. Time to scout. Nice! Just as we hoped! There's a load of people here. Ah, guck mal. Genau die Leute, die wir suchen. Als hätten wir sie vorher gerufen. So ein Zufall. Huh? Even Lisa's here. Lange nicht gesehen. Hey there, Traveler in Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Natürlich. Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. Hallo. My name is Mika. Ja, wir kennen uns bereits. I look forward to working with you. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Genau, wir beißen nicht. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Ja, da haben wir keine Zweifel dran. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like Sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. Ah, Tee bei der Hexe. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Wir haben dieses Rätsel. Wir haben verschiedene Aufgaben, die da drin gelistet sind. Wir haben jetzt einfach die Aufgaben so aufgeteilt, dass wir Menschen, die unserer Meinung nach zu der Beschreibung passen würden, des jeweiligen Rätsels. Also wir setzen jetzt Menschen, die auf die Beschreibung des jeweiligen Rätsels passen würden, auf das Rätsel an, um es zu lösen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber wieso sollte dann... Also wir waren ja jetzt recht streng bei der Auswahl, gerade bei dem Lügen und so. Wieso denn ausgerechnet, warum sind wir denn der Meinung, dass ausgerechnet die es jetzt lösen können? Egal, weiter. Got it. Collei, please follow me. Einfach, damit wir einen Grund haben, ganz viele Charaktere hier mitspielen zu lassen. Würde ich jetzt mal annehmen.
Finde Kandidaten, die der Prophezeiung entsprechen. Genau. Die sollen ja eigentlich jetzt drüber nachdenken. Es geht nicht darum, jetzt rauszufinden, ob diese Leute im Speziellen jetzt darauf zutreffen, ne? Da stehen sie doch. Ja, da gibt's, Hustenblümchen. Aber ich fürchte, das wird gleich von alleine hier losrennen. Ja, schade. Oh, it's our lucky day. Und was für ein There's several Zufall. people over there. Sie stehen immer in den passenden Gruppen zusammen. Amber? Wow, and Eula's with her too. Obwohl, nee, gar nicht mal unbedingt. And Klee also is fine. Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. With the long scarf. Klee war jetzt irgendwie wegen dem Guide. Noelle war jetzt wegen der Person, die nicht lügt. Amber war auch Guide. War Klee Guide? Nee, Klee war wegen ihrer Mutter. Aber was war nochmal das Thema? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und Eula? Haben die Eula erwähnt? Echt? Collei, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Collei, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Collei. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Collei. Relax, you two. There's no need to be so courteous. What are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Ich find's ja übel, wie sehr sie hier Dynamitfischen promoten, oder? Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Collei and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Collei, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Collei. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Woo! Überraschung. Sorry, At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Sikaros is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains, and we'll end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. Klingt zumindest nach einem netten Spaziergang. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah, so, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Are you okay, Collei? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind.
So that means it was obvious. Oh. Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Sei du selbst. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day I could learn to be like her. Deswegen sind ihre Attacken so And after ähnlich. trying and failing for several years, I think I finally realized. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so weird. I always get so anxious and I overthink everything. Ja, ist dann halt so. Aw, Collei, don't say that. Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? Die beiden Mädchen gehen mit gemäßigten Schritten an einen Ort mit schöner Aussicht, um sich zu setzen. In einer aufkommenden Brise berichtet Collei mit ruhiger Stimme die Geschichte von ihrer Kindheit bis zu ihrer Genesung von Eleazar. Wie gesagt, das gibt's wohl als Manga. Ich glaube auch kostenlos als E-Manga. Ich habe noch nicht nachgesucht. Also diese Story von Amber und Collei. Schaut dann ruhig einfach mal nach. Schadet ja nichts. Ich muss es auch noch mal nachholen. But still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. Ich mag die beiden als Freundinnen. Ich finde, das ist ein süßes Pärchen. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? And, I mean... You've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on. Ja, das ist auch eine Strategie. Aber es geht um ein Thema, das mich interessiert. Jetzt kann ich reden. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. Wieso? Wenn das Genius auch introvertiert ist, ist doch alles gut. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. Wobei Collei jetzt nicht wirklich so introvertiert gewirkt hat beim ersten Treffen. Das ist jetzt eher hier bei dieser Story so. I'm not very good at giving words of comfort or anything. And I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? Sucrose has stopped talking. But for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Collei.
See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? Naja, wie sehen denn deine Reagenzgläser aus? I don't think so. Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your Tetra... Was? 2 of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Bäh. Beides nicht mein Fall. Sure. Okay. I'll try the cheese one. Also dann würde ich Tomate nehmen. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Collei needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? Ja. There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Collei needs someone that's just not the same old me. Sprich mit beunruhigter Lian. Ach so? Sind wir jetzt durch? Oder wie? Lians Sorgen ist auf jeden Fall eine Nebenmission. Nee. Da geht's weiter. Gut, machen wir das doch mal da oben. Ach, lasst mich doch in Frieden. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Why not? Ah, die will dann wahrscheinlich wieder irgendwie einen Apfel oder Keks. Ja. Rohes Fleisch. Ja, rohes Fleisch habe ich. Gar kein Problem. Yep. Bisschen Mora. Warum nicht? So. Jetzt müssen wir wieder in der Menge verstecktes Rätsel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aha. Star-Snatch Cliff! We made it! Paimon hopes we find someone we need here. Help! Oh, I beg you, please don't let go! Oh Gott! Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? Welch Zufall! What kind of mishmash ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. Seid gegrüßt, frohes Windblumenfest. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Um das nochmal aufzugreifen, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Das ist aber lieb von dir. Aber so groß bin ich ja noch nicht. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Mag sein, aber die tollsten Pfoten auf Twitch. Super, dankeschön. Ab dafür.
Vielleicht sollte ich mal noch ein zweites Paar Pfoten irgendwie nähen. Damit wir mal ein bisschen Abwechslung haben. Und die Ohren. Andere Reihenfolge. Ich kann mir doch die Ohren nicht mit den Pfoten aufsetzen. So. Vega Robson. Hello, Folks. Hallöchen. Einen schönen guten Tag. Versuch's dir zu merken, genau. So. Jetzt müssen wir... Ach so. Da kommen ja hier die neuen Leute gerade richtig, ne? Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. Aua, aua. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. Aber du hast She nicht took a gehört. look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. Nur wegen der Pfoten, da spricht sich schnell rum. Na, ich zweifle ja dran. But you still came up here anyway? Ja, dann trotzdem bist du hochgeklettert. Selber schuld. Well, yes, Wie I die did, kleinen Kinder. because there's something I just had to do. Können auch nicht hören, dass der Ofen heiß ist. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? Ja, schäm I dich. was wrong. Schäm dich. Ab in die Ecke und die Eselsohren aufsetzen. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windblume Festival's all about. Bei dem Schiedwetter bist du bescheuert? Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Huh? I see. So all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? Ja, bitte. I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Das ist wahrscheinlich keine Prophezeiung. Das hat irgendwer ausgekaspert. Wahrscheinlich Alice. Bestimmt was Alice. Bestimmt was Clees Mama. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. Oh, nee, eigentlich nicht. Wir wissen nur, dass du verknallt bist, aber in wen haben wir jetzt nicht gesagt, oder? I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus, the astrologist, will provide you with a personally handwritten letter. Oh, Just wait for it to show handgeschrieben. up in your mailbox. Mit Herzchen-I, Punkt. You can be on your way now. We won't keep you any longer. All right, then let's head back for now and meet up with everyone else. Auf Wiedersehen, Timaeus. Bitte pass gut auf dich auf. Will do. This is all so embarrassing. Ja, besser ist Thank das. you both. Du hättest dir beinahe den Hals gebrochen. Das ist dir besser peinlich, ja. Jetzt habe ich sie gepflückt. Haha. Ach, da sind noch mehr. Lass mich raten, gleich kommt hier eine Vanilluka raus. Nein? Okay. Wo müssen wir hin? Teleportieren wir besser wieder. So. Da ist die Mailbox. Na gut. We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to
ready. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. Oje. It's just a shame that Collei got a splinter. Dass sie überhaupt extra so eine Mailbox bastelt. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Ja, und dann? Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Ja. Traveler, you wanna get dinner? Ja. Dann verabschieden wir uns vorerst. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Na, wer lauscht denn da im dunklen Eck? Sounds like a plan. Die Liebste? Geht zum Hirschjäger. Essen! Oh, I'm here. Paimon will have this one, and this one, ooh, and this one. Hörst du das? Es ist das Geräusch von Mora, die aus meiner Tasche strömen. Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Ah, natürlich. Jetzt merkst du, dass du auch etwas hungrig bist. Paimon zusammen wird ein opulentes Mahl verzehrt. Ooh, Paimon is super full. Satt gegessen am Wegesrand, die Stadt zu betrachten, ist gar nicht übel. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? Ist das nicht scheißegal, ob Schinken oder Speck? Und vor allem, das ist das Drama? I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? Ach, Hallöchen, du hast auch noch gefehlt, das stimmt. Oh, Tone Deaf Bard. Are you here for some food as well? Ich darf schon die Pfoten wieder abnehmen hier. Ah! Also, wenn ich es schaffe, den Controller abzulegen, ohne ihn wegzuschmeißen. So, jetzt. Ah. Was würdest du gern essen? Wie, wir laden ihn ein? Oh, I can put something on your tab? Nee, eigentlich nicht. That's a pity. I already had a few drinks before coming here. Na Gott sei Dank. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Muss mal hier meinen Kakao austrinken, bevor er ganz kalt ist. Das geht ja mit Pfoten so schlecht. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. Aha. What kind of good news? Behold! Das ist... Auf dem Papier ist eine einfache Landkarte und ein Schatz in der Form eines Zauberspruchs zu sehen. Ein Satz, nicht ein Schatz. Mann. Was ist It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, wir haben doch noch gar nichts gelöst. If I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. Kakao darf man auch mit Strohhalm trinken. Ja, aber besser keinen warmen Kakao. Da habe ich als Kind sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is Hallo Marikado sweetest when übrigens. revealed in the company of friends. Ich verstehe. Then it's settled. I'll leave you to your business for now.
Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Ach nein. Oh, you're starting that up again? Eben, das hatten wir doch schon I mal. sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Ach so, wir sind die Resterampe hier. Okay. Anyway, see you later. Dankeschön auch. He always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind. Aha. Could I chat with you for a moment? Der Lauscher an der Wand. Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Aha. Mind if I buy you a drink? Da, wo du herkommst, ist es kalt anscheinend. Leaving Danke, the door aber open for was? another time, Hab I schon? see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? Du interessierst dich auch für Prophezeiung? Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Verstanden? Falls ich eine Antwort finden kann. Was ist denn das? Was sind das jetzt für Antworten? Verstanden? Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Naja, so viele Länder bleiben nicht mehr übrig, ne? Wir haben jetzt Mondstadt, Lie, Sumeru und Inazuma. Insgesamt sollen es 7 werden, 3 fehlen noch. Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Kennt ihr euch? Okay, Teil 2 ist auch erledigt. Machen wir direkt den nächsten Teil weiter. Glück in den Wolken. Zettel von Venti. Ach so, stimmt, die Karte. Gut, da gucken wir jetzt nicht drauf. So. Genau, 3. Akt. Machen wir direkt da hinterher, würde ich sagen. Ja, ist ja auch noch genug Zeit. Wie sieht's eigentlich mit meinem Urgestein aus? Nicht so gut. Aber wir haben ja letztes Mal Dea gezogen. Von daher, ich glaube, hier würde ich gar nichts mehr reinschmeißen und ich würde bis zum nächsten Banner warten. Ja. Ich meine, wir hatten ja schon Glück mit Dea. Und sonst, Collei, Barbara habe ich schon komplett. Für Bennett fehlt mir nicht mehr viel. Nee, ich glaube, ich würde auf das nächste Banner-Set warten einfach. Da wird ja auch der, wie heißt er, Mika? Mika ist er, oder? Wird dann auch dabei sein, denke ich. Und daher so. Warte bis zum nächsten Vormittag, 8 bis 12. Das kriegen wir hin.
Tick-Tack, Tick-Tack. Das würde ich echt gerne beschleunigen können, ganz ehrlich. Gerade wenn wir 2 oder 3 Tage machen müssen, sitzt man echt ewig da dran. It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Collei at the crafting ground! Ja, was steht im Briefkasten? Hey, we're here! Hallöchen! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. In den Wolken. Okay, was müssen wir? Untersuche die Hinweistafel und lies die Briefe. Okay. Lies die Hinweise zu der Blume, die nicht existiert. Über die Blume, die nicht existiert. Tinaris Brief lesen. Nach unserem Gespräch neulich habe ich sorgfältig über die Worte der Prophezeiung nachgedacht. Die Blume, die nicht existiert, klingt wie ein Paradox. Wenn eine Blume nicht existiert, dann kann sie nicht wahrgenommen werden. Wenn eine solche Blume aber tatsächlich existiert, passt sie dann nicht zu der Prophezeiung. Die Lösung des Rätsels muss also nicht unbedingt eine echte Pflanze sein. Bei allem Respekt muss ich aber auch anmerken, dass derjenige, der sich dieses Rätsel ausgedacht hat, vielleicht nicht alle Pflanzen der Welt kennt. Und ich denke, dass niemand so kühn ist, eine solche Behauptung aufzustellen. Deshalb kann man sich eine seltene Pflanze als möglichen Kandidaten für die Antwort durchaus vorstellen. Im Anhang findest du eine Liste mit seltenen Pflanzenarten. Ich habe für jede Art von Pflanze eine kurze Beschreibung verfasst. Hoffentlich findest du einen Pflanzennamen, der deiner Vorstellung entspricht. Viel Erfolg, Tinari. Naja, Albedos Brief. Die Blume, die nicht existiert, klingt nicht nach einem existierenden Lebewesen oder einer Pflanze, die durch spezielle Anbautechniken geschaffen wurde. Ich denke, dass wir über den Tellerrand schauen sollten. Nach einer Überprüfung der bisherigen Erkenntnisse habe ich meine Antwort gefunden. Sucrose hat mit mir darüber gesprochen. Während ich diesen Brief schreibe, hat sie sich noch nicht für eine Antwort entschieden. Deshalb würde ich meine eigene Schlussfolgerung jetzt noch nicht preisgeben. Wir können sie bei unserem nächsten Treffen im Detail besprechen. Außerdem hoffe ich, dass auch alle anderen ihre Antworten mitbringen können. Bis dann, Albedo. Sucroses Brief? Es war ein bisschen seltsam, einen Brief in den von mir selbst gebastelten Briefkasten zu stecken, aber ich habe meine Antwort gefunden. Zunächst dachte ich, dass die Blume, die mithilfe der Alchemie erschaffen wird, genau die Blume, die nicht existiert, in der Prophezeiung ist. Aber nachdem ich weiter darüber nachgedacht habe, wird es mir klar, dass anstelle einer echten Pflanze ein blumenförmiger Apparat aus alchemistischen Teilen besser zu der Beschreibung passen könnte. So komme ich zu meiner Schlussfolgerung, eine blumenförmige Uhr. Das lange Leben streichelt über die Uhr und die Blume. Die verrinnenden Jahre wirbeln die Blätter auf und rücken den Uhrzeiger der Zeit vorwärts. Sucrose. Wie sie jetzt ausgerechnet auf eine Uhr kommt, weiß ich zwar nicht, aber zumindest, ja, das habe ich mir ja auch irgendwie gedacht. Sowas wie eine Eisblume oder sowas. Also was nicht wirklich eine Blume ist, aber vielleicht Blume im Namen hat. Oder halt, ja, eine Uhr. Eine Blumenuhr. Oder irgendein blumenförmiger Gegenstand. Das könnte schon sein. Naja gut, nächstes. Dem Wegweiser, der sich niemals verirrt. Also da würde ich immer noch so ein Wegweiserschild oder so sagen. Ganz einfach. Weil der weiß den Weg, aber da es sich nicht bewegen kann, kann es sich auch nicht verirren. Naja. Monas Brief lesen. Es gibt niemanden auf der Welt, der sich nie verirrt. Aber solange das Licht in deinem Herzen noch leuchtet, solange du noch bereit bist, andere zu begleiten und zu helfen, kannst du das Schiff sein, das für immer auf dem Ozean segelt. Ich habe nicht versucht, die Zukunft vorauszusagen, als ich diesen Brief schrieb. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Wahrheit der Prophezeiung mit euch allen bezeugen werde. Wenn es soweit ist, klopft bitte an meine Tür. Ich werde mitkommen, Mona. Na, das war jetzt mega hilfreich. Bennets Brief. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Eigentlich konnte ich mir gar nicht vorstellen... Oh Gott, oh Gott. Moment. Hier flackert gerade das Licht, falls es... es hat aufgehört. Okay. Moment, ich muss mal eben hier... ehe mir das Ding durchbrennt. Ghosts, ja.
sie. It's a bit darker. Na, jetzt ist es ein bisschen dunkler hier. Aber wenigstens flackert's nicht. Habe ich das Licht jetzt ganz ausgemacht. Alles wieder gut, glaube ich. Na? Okay. Ich lasse es einfach aus. So geht's auch, ihr seht mich ja. Sehr interessant. Gehen mir hier die Glühlampen kaputt. Mitten im Stream. Poltergeist. Ja, lustigerweise habe ich vorhin noch Stranger Things geschaut. Das macht mich ein wenig stutzig, aber gut. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Eigentlich konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Rolle in dieser Aufgabe spielen könnte, bevor du und die anderen zu mir kamen. Nun, wie ihr alle wisst, bin ich wahrscheinlich nicht qualifiziert, andere zu leiten. Denn ich bin selber nicht stark genug. Ich bin immer noch dabei, herauszufinden, wie ich mit dieser Welt auf freundliche Weise umgehen kann. Wenn du mich fragst, wer dir helfen kann, würde ich sagen, meine gute Freundin Fischl und ihre Freundin Mona, die Astrologin. Beide sind sehr sachkundig und mutig. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, nach denen ihr sucht. Dies ist meine Antwort. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ja, das ist das Tolle an LED. Geringe Haltbarkeit, aufwendigere Herstellung und Entsorgung. Da will man direkt zur guten alten Glühbirne zurück. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die LED ist, dass die kaputt ist. Oder ob hier meine Schienenkonstruktion nicht so ganz richtig ist. Ich habe so eine Schienenkonstruktion, wo man die einzelnen Lampen so reinklemmt. Und das flackert irgendwie schon, seit ich es eingebaut habe manchmal. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Wenigstens kann ich es mit dem Smartphone hier rumsteuern und muss nicht jetzt extra aufstehen, um das Licht auszumachen. Muss ich mir später mal anschauen. Vielleicht hat es auch einfach keinen anständigen Kontakt gerade, ich weiß es nicht. Oder die LED ist wirklich kaputt. Ist halt alles, sind halt dimmbare LEDs, die sind nochmal ein bisschen anfälliger. Nice bis auf das Flackern, ja. Aber irgendwie, wie gesagt, die Konstruktion habe ich noch relativ neu, aber irgendwie scheint das nicht so optimal zu sein. So, Ambers Brief. Wegweiserin ist ein zu großer Titel für mich, aber ich würde gerne eine Freundin für jeden sein. Ich bin eine gute Zuhörerin und ich bin für jeden da, der sich verloren fühlt. Und das ist meine Stärke. Ich bin wie eine Fackel in der Wildnis. Solange sie noch brennt, kann sie jeden erleuchten. Die folgenden Sätze darf Collei nicht lesen. Wenn du das liest, Collei, schau weg. Ich habe mir in letzter Zeit Sorgen um Collei gemacht. Sie hat sich zwar von der Krankheit erholt, aber sie sieht nicht sehr fröhlich aus. Es fühlt sich an, als ob sie etwas noch nicht losgelassen hat. Erlaube mir, meinen Wunsch hier aufzuschreiben. Ich hoffe, dass Collei die Prophezeiung entschlüsseln und ihr Glück finden kann. Und ich hoffe, dass ich ihre gute Freundin bleibe, wo immer sie ist und wer immer sie wird. Unsere Beziehung ist nicht die der Retterin und der Geretteten. Wir sind einfach gute Freundinnen. Amber. Mikas Brief. Hallo, ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei bester Gesundheit. Ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet, ganz ehrlich. Sie hat mir zu Beginn große Kopfschmerzen bereitet. Alles, was ich tun kann, ist, andere bei der Orientierung zu unterstützen. Auf der Reise des Lebens bin ich allerdings selber derjenige, der sich immer wieder verirrt und Hilfe von anderen braucht. Aber als ich diese Frage sah, wusste ich sofort, womit ich helfen konnte. Ich habe versucht, eine Vegetationskarte für ein Tinari und Fräulein Collei zu zeichnen und auch eine Tabelle des zeitlichen Auftretens des Drachens für Herrn Zaino zu erstellen. Beide sind unten beigefügt. In kommenden Tagen muss ich mit der Truppenführerin auf Patrouille gehen und Karten für Fräulein Lisa zeichnen. Ich bin aber in Gedanken bei euch und ich bitte um euer Verständnis. Ich hoffe, dass die Karte und der Kalender euch weiterhelfen können. Okay. Der Mensch, der nicht lügt. Zainos Brief.
Ihr habt nicht Unrecht, wenn ihr annehmt, dass ich normalerweise nicht lüge. Das hat mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin ein Wüstenbewohner, der seit seiner Kindheit in der Akademie gelebt hat. Daher wird man mir nie trauen, wenn ich auch nur lüge. Ich habe gelernt, weniger zu sagen und wenn, dann nur das Nötigste. Die Entschlüsselung der Prophezeiung kann Gefahren mit sich bringen. Wenn ihr jemanden braucht, der niemals lügt, kann ich euch begleiten. Rosarias Brief. Eins muss ich klarstellen, ich bin keine, die nie lügt. Nachdem ich diese Frage gehört habe, erinnere ich mich an viele Gelegenheiten, bei denen ich gelogen habe. Ich habe oft Ausreden, um die Chorprobe zu vermeiden. Manchmal habe ich auch Lügen erzählt, wobei Täuschung nicht meine Absicht war. Da wollte ich lediglich etwas glücklicher sein oder aufhören, mich weiter abzuquälen. Die beste gut gemeinte Lüge, die mir je eingefallen ist, war für Waka. Ich behauptete, dass ich nicht in Mondstadt bleiben will. Waka antwortete auch mit einer Lüge, die genau sein Rat an mich war. Deine Fähigkeiten sind noch nicht für ein Leben jenseits der Grenzen von Mondstadt geeignet. Leider kann ich diese Frage nicht beantworten, aber ich schlage vor, darüber nachzudenken, was es bedeutet, niemals zu lügen. Bedeutet das wirklich, niemals zu täuschen oder niemals eine in böser Absicht zu lügen? Ich wünschte, dass ich die richtige Person wäre, nach der ihr sucht. Ich bin zuversichtlich, dass ihr jemanden finden könnt, der euch weiterhelfen kann. Viel Glück dabei. Vega Robson, vielen Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. Auch wenn ich mir gerade die Zunge verknote. So, Razors Brief. Ich habe meine Meisterin Lisa gebeten, diesen Brief zu schreiben. Viel besser als das, was ich geschrieben habe. Danke, ich lüge nicht. Ich vertraue dir. Komm zu mir, wann immer du mich brauchst. Ich bin immer verfügbar. Kurz und prägnant. Die Legende, die niemals endet. Lisas Brief. Legenden wurden von Menschen geschrieben. In diesem Sinne gibt es keine Legende, die niemals endet, sondern nur Geschichten, die eines Tages mit Bedauern zum Abschluss kommen. Aber solange eine gute Geschichte in den Herzen der Menschen lebt, bleibt sie in gewisser Weise für immer bestehen. Nachdem ich viele, viele Bücher gelesen habe, bin ich zu diesem Schluss gekommen. Meine Süße, viel Glück, Lisa. Mama ist Reiseschriftstellerin, aber eine ihrer Freunde hat Märchen geschrieben. Ah ja, Alice war wegen der Legende. Okay, alles gut. Ich habe gehört, dass eine Geschichte, an der ihr Autor sein ganzes Leben lang schreibt, bestimmt eine gute Geschichte ist. Naja. Colleis Brief. Ich denke, die Legende, die niemals endet, sollte eine Geschichte mit Hoffnungen und Träumen sein. Sie ist wie ein Staffelstab, der von einer Person zur nächsten weitergereicht wird. Geschichten wie diese sind für jeden sinnvoll. Solche Geschichten haben mich schon mehrmals ermutigt, also das ist meine Antwort. Aha. Ja gut, so eine Geschichte, die quasi im Gedächtnis bleibt und quasi deinen Lebensweg so ein bisschen begleitet. Ja. Okay, jetzt sind wir fertig. Aber da war jetzt keine wirklich eindeutige Antwort bei, ne? A flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. Sorry if I can't answer you properly, but my Deutsch ist nicht gut. I use German English streams to practice, but you're welcome. Thank you. So, good opportunity to learn German here. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Eine Uhr. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Trying. Huh? Good luck. Good luck. Nun die Hinweise zum Thema der Wegweiser, der sich niemals verirrt. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Ja, Bennett empfiehlt Fischl, Mona oder Matsu zu fragen. Okay, danke. Much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. Ja, das klingt doch eigentlich nach einer schönen Antwort. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search.
Ja, Stein und Rice sind bereit mit ihnen. Timaeus seems to have forgotten to write to us. Ach stimmt, Timaeus hat sich überhaupt nicht gemeldet. Finally, Stimmt. this is what we've gathered on a legend that never ends. Collei said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively passed from one person to the next. Okay, Vega. Good night. See you. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or Ist ja alles let's all hochphilosophisch share our hier. thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! Ach, da ist er ja. Oh, Timaeus, what brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Das ist schön für dich, aber du willst ja wieder anfangen, wenn du eine Freundin hast. Huh? This is kind of sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-ar? Boah. Der Name sagt mir irgendwas, aber ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern. Daran kann ich mich erinnern? Naja, so ungefähr. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-ar is the girl from Liyue that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. Das sind ja mal Fortsätze. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days and the Windblume Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-ar to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? Naja. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. Wie, was? I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. Ach so. Wir haben dich schon längst gefragt. But then what about Ying-ar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were going to invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Das denkt jeder. Aber wenn man genauer nachdenkt. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Naja. Great! Let's keep it up. On to the other three. Ja, und was dann?
do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Und Timaeus. Why did you only say Timaeus' name? Ja, You genau. should say my name too. All right. We also have Klee. That's me! Das ist schön. With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Albedo, hast du die Antworten dabei? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Ja, schon, aber... Huh. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. Also ich glaube, wahrscheinlich ist alles falsch, was wir hier machen. Worauf soll es denn jetzt hinauslaufen? Weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Du hast schon mal geflunkert, gib's zu. Gib's zu. Actually, I'm a little worried too. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Wir haben da zufällig was. Oh, we know something about that. Ich habe den Zielort schon in Erfahrung gebracht. What? Aha! Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. Bitte folgt mir. This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Gott, das ist ja noch ein ganzes Stück. Da. Da teleportieren wir ja noch lieber hin. Moment. Oh, wir müssen nach oben. Mist. Hätte ich auch eher drauf achten können. Naja. Komme ich da hochgeklettert? Das dauert ja ewig. Grrr. Das hätten wir jetzt auch einfacher haben können. Ob wir das schaffen? Kann sich nur um Stunden handeln. Oha, oha. Wenigstens ist die Ausdauer inzwischen richtig schön hoch. Früher hat das ja bei weitem nicht so lange gehalten. Das wird eng. According to the map, it should be somewhere around here. Jetzt triggert's gleich. Oh, it should be right up ahead. Ahead? Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Da. Aw, I don't see any lanterns here. Laternenkraut? Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern of Utmost Joy actually looks like, right? GG, gut Maybe geklettert. overlooked Tja. Gekonnt ist gekonnt. Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Genau. Was Wendy auf den Zettel geschrieben hat, ist, erhebe deinen Blick und frage den Himmel nach Antworten. Hyman's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Naja, man kann das alles in den Wolken sehen, oder? Auf dem Zettel steht auch, nun sollst du den Zauberspruch aufsagen. Paimon, schau mal hier. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Das ist weird. Okay. Look! Look! The
Aha. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Ach komm, du Schisser. Here. Schwebende Insel. Ach, ajo. Was hier nicht so alles ist. Das sieht doch schwer nach Alice aus. Ich wusste es. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Collei. Huh. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. Ja, und wo ist der Märzhase? I never would have guessed that such a place could exist. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Okay. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, Fischig. all questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms, but I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Dass wir nicht gleich in die Luft fliegen, wenn wir uns setzen, vermutlich. Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. Und warum machen wir nicht direkt die, mit denen wir uns am sichersten sind? That sounds kind of smart. But why? Ja. Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I have some snacks. Es kann nur Hunger sein. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. Aber meistens, wenn da hinten so ein Grammophon steht, dann ist es von Alice gemacht, von Klees Mama. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? Kann natürlich auch Zufall sein, weil sie einfach die Assets wiederverwendet haben. Das kann natürlich auch sein. Mona begann sogar zu zittern. Es scheint, sie hat offenbar eine unglaubliche Macht gespürt. What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Sucrose. Then I would fetch a tetragenic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Collei, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others.
It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right. It's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Ich finde es interessant, dass sie diesmal auch einen NPC noch mit drin haben. Wieso? Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. Sie hätten die Runde ja auch komplett mit spielbaren Charakteren füllen können. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! Oha! Jetzt gibt's auf die Pfoten. Whoa! All 4 sides of the lantern are glowing! Huh? But... Wir haben eindeutig Antworten ausgewählt, die wahrscheinlich nicht richtig sind. Was? Weil sie leuchtet? Ich hätte jetzt eher gesagt, okay, wir waren richtig. Collei, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. Aha. What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? Das leuchtet grundsätzlich, wenn da jemand sitzt. It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. Ach, wie bist du denn hier hochgekommen? I never expected you to actually find this place. Ach, bist du Alice? Nee, oder? What? There's someone else here? We meet again, traveler. Nee, du heißt ja Scarlett, stimmt. Hey! You're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Sie spricht wie ein Bösewicht. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. Whoa. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Aha. Okay. Und den Ort kannte sie aber nicht. Den hat sie nicht vorbereitet. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. Alice. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Was? Ah, Hab ich was so verpasst? you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Habe ich was verpasst? Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it.
Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Also doch richtig, dass sie leuchtet. Wollte gerade sagen, also leuchten wäre für mich irgendwie ein Zeichen, dass schon alles passt. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Lisas Stimme? Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Ah, Alice. Oh, I hear many youthful voices. Uh-huh. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Ich will Alice endlich mal sehen. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? Alice ist Monas Meister? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Ich bin verwirrt. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Naja, hat schon geholfen, nicht? Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? Nee. It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. So this is where the legendary mages held their meetings.
Mensch, jetzt auch noch Hexen hier. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. Naja, haben wir es ihm nicht erklärt? No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. Und die anderen 3? When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. Logisch. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. Na toll. Das war ja ein unlösbares The Rätsel. guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. War das etwa die Stimme damals mit Mikaeli? If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? Das ist ja mal eine Erkenntnis hier. The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Aha. Have any of you ever read The Boar Princess? War das Rätsel da drin? Wir haben auf jeden Fall drüber geredet beim letzten Mal. I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. Ja, irgendwie schon. Ja, ich verstehe es gerade auch nicht so ganz. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on. Leave Alice. You've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexenzirkel. I used to think that the Hexenzirkel was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Spannend. Ist der Begriff Hexenzirkel jetzt tatsächlich im Englischen geläufig? Oder verwenden sie den hier als Fantasy-Namen? Also klar, in der deutschen Übersetzung sagen sie eh Hexenzirkel, aber dass sie jetzt in der englischen Synchro auch Hexenzirkel sagt, ist interessant. Ich meine, okay, wir haben ja auch schon Fischl, ne? Die Prinzessin der Verörtelung. Do you think Aber less of us now? Da ist es auf jeden Fall ein Fantasy-Begriff. No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors.
But you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Poltergeist ist ja auch das englische Wort. Ja, klar, es gibt einige. Es gibt auch Kindergarten zum Beispiel. Oder Angst. Nur die besten Worte aus dem Deutschen. Hexenzirkel. Ja, würde mich jetzt interessieren, ob das genauso sich verhält bei Hexenzirkel. Oder ob sie es als Fantasy-Wort verwenden. Muss ich mal googeln. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Schadenfreude, stimmt. Schadenfreude ist auch sowas. Ja, ja, die übernehmen nur die besten Worte von uns. Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexenzirkel after getting married? The Hexenzirkel. Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. Also wir halten fest, Clees Mama Alice ist Teil eines Hexenzirkels. So viel habe ich jetzt mitgenommen. So, the supreme blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Ja, scheint wie bei Kindergarten, dass der erste Teil wirklich deutsch ist. Also Hexenzirkel in dem Fall. Ah, das könnte sein, ja. Aber eigentlich haben sie Zirkel ausgesprochen. Obwohl, vielleicht ist meine Aussprache jetzt eigentlich einfach auch falsch. Zirkel, Circle. Ich glaube, es ist Circle. Ist auch egal. So wichtig ist es nicht. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. Genau, alles Mamas beste Freundin. If you ask how I see it, the Hexenzirkel is just a group of ladies that I spent my youth with. Und trotzdem haben sie eine Zauberlaterne. Anyway, I'll introduce some of the Und other eine members to you fliegende all Teeparty. later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Also Entschuldigung, wenn Alice kein playable Character wird, dann bin ich wirklich enttäuscht. Bye, Mom. Todoko says bye, too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Windbloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windblume Festival to the... Nachdem Alice' Stimme verklungen war, erlosch auch die Lampe und wurde wieder zu einer normalen Dekoration. Zuerst waren alle in tiefes Nachdenken versunken, aber schon bald unterhielten sie sich wieder, sprachen zu zweit oder zu dritt. Dann entfalteten sie ihre Windgleiter, um nach Mondstadt zu fliegen. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Cool. Okay. Na gut, wir müssen jetzt nicht. Wir können teleportieren.
hat ja auch noch Höhenangst Are you hier. okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. Ja, kotz einfach mal eine Runde. I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Ich dachte eigentlich, jeder in Mondstadt hätte diese Gliding License. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still... The whole thing wasn't quite what I was hoping for. Ja, es war irgendwie komisch jetzt. Also ich habe auch komplett was anderes erwartet. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windblume Festival's special ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. Ja, vor allem jetzt, wo wir es wissen, war ja Timaeus wirklich überhaupt nicht dafür wichtig. But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Oh, Miss Yingar. Entschuldigen? Wieso? Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. Ach, guck mal da. Huh? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook that you said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? Oh, I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. Sie sehen so glücklich aus. Nichts passt besser zum Windblumenfest als dieser Anblick. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. Warum nicht?
My mom brought it up Ist at doch dinner gut, wenn man one time gemeinsame last month. Interessen hat. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Collei? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. Na, ist es nicht toll, dass sie sich so gut verstehen? I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. Oh. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my Windblooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Ach, ja. Thank you. Das I'll weiß sie zu plant them schätzen. in the Avidia forest and take good care of them. Collei, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Bitte einmal ins Röhrchen pusten, danke. Can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Hey, hätten die sich nicht irgendwas weniger Absurdes... Na, egal. Oh, really? Of course. Collei pustet einen Atemzug in das Reagenzglas. Die Flüssigkeit darin verwandelt sich in eine schöne rosa-violette Farbe. Daraufhin bricht eine kleine leuchtende Wolke aus dem Reagenzglas hervor. Sie schwebt wie Zuckerwatte in der Luft, bevor sie plötzlich davonfliegt. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness. It flew away. Weggeflogen. Well, luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Oh, ich bekomme auch einen. Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Einverstanden. Wait, I've got something to give you too. Huh? Collei has a gift for us? Yeah, I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windblume Festival. Ach, wie süß. I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windblume, Mondstadters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. Oh. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Ja, ich weiß auch wieso. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? Vielen Dank, ich freue mich sehr. So, are these your chosen Windblooms? One of them.
Both Potty Sours and Sumeru Roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Sieht aus wie ein Reagenzglas. Huh? Doesn't it look just like your test tube? Wusste ich's. Okay. Fortsetzung folgt. Wie? Kommt noch mehr? Nee, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Oh, ich kann schon die Krone einsammeln. Machen wir direkt mal. Nicht, dass ich es vergesse. So. Ein bisschen verwirrt vom Fortsetzung folgt, aber ich glaube, das steht immer dabei. Das heißt, wir sind damit erstmal für heute durch. Jetzt ist die Frage, was machen wir noch? Oh, wir können ein bisschen Musik machen. Ich finde, wir machen Musik. Ich glaube, dafür müssen wir auch gar nicht darüber, ne? Nachsinnen in Weiß. Auf Experte. Geh zum Spielen. Nee, wir müssen echt dahin teleportieren. Okay, wir müssen echt darüber. Das ist ja doof. Wir können doch überall spielen. Aber irgendwie war die Story jetzt irgendwie doof. Ach, jetzt müssen wir... Jetzt haben wir hier so eine Daily noch an der Backe. Na, von mir aus. Crush. Ey! Treffen wäre gut gewesen, meine liebe Jula. Aua! Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Hä? Ach so, ich muss ihm noch hinterher. Hä? Nee, okay, ist erledigt. Jetzt müssen wir die anderen Dailies auch noch machen, sonst ist das ja nur so halbfertig. Das ist ja doof. Machen wir ein bisschen Musik und dann können wir noch Dailies machen. So, ja gerne. Och, machen wir das. So, das kann ja nur schief gehen. Oh!
Toll. Hey! Wie kann es sein, dass es so gut gelaufen ist? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt nichts getroffen. Ich mag den Song. Der ist irgendwie nice. Der ist so leise. Oh, der ist aber... Oh Gott! Alter Falter. Oh! Du meine Güte! Ich bin froh, dass es nicht so schwer ist, gute Scores zu kriegen hier. Das ist ja übel. Machen wir den noch. Ach, machen wir beide. Was soll's. Komm. Und dann machen wir noch die anderen 3 Dailies. Wenn wir schon hier gezwungen wurden, dann machen wir das auch. Ach, das sind die Äußer... Ach Gott! Ah. Ah. Oh. Ah.
Ja, hier, guck mal, Combo, Combo, Combo. Ach du Schande. Hey, war aber gar nicht so schlecht. Aber nur, weil es so viele Längen gab. Gott, oh Gott. Tanz der Gischt. Na gut. Ist natürlich voll im Takt zu klicken, wenn man den Song gar nicht kennt. Ah! Mist. Aber reicht. Ach, nee. Das geht ja noch weiter, es hört nicht auf. Wie unfair. Obwohl, nee, eigentlich fair. Kommen wir wenigstens noch auf die Punkte. Ach du Schande. Naja, gut, von mir aus. So, dann fehlen nur noch 2 Lieder. Die werden aber erst freigeschaltet. Wie lange läuft das hier noch? Ich habe noch was zu tun. 12 Tage oder so, ne? 12 Tage noch. Ja, dann können wir ja noch später Lieder machen. So, jetzt können wir hier noch, zack, 2 von denen holen. Sehr gut. Das ist das Wichtigste, die Krone. Genau, ja, das war's eigentlich. Die Erweiterung von dem Schwert und die Krone. Und das Schwert hatte ich schon geholt, genau. Alles gut. So, machen wir mal, bevor ich es vergesse, die Dailies fertig. Wie sieht es denn mit Urgestein aus? Naja, gar nicht so viel. Sonst ist bei den Events immer, wird man zugeballert mit Urgestein, aber naja, gut. Wir haben ja noch Zeit. So. Was haben wir denn hier? Dick, rund und klebrig. Das war noch gar nicht fertig. Ah, okay, der hat uns irgendwie gesagt, wir müssen irgendwo hin. Also war es doch noch nicht abgeschlossen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, hinschweben müsste klappen, wenn wir genug Ausdauer haben. Ach, da brauchen wir, glaube ich, Wind, ne?
Ja, dafür brauchen wir Anhänger. Die Ruppe ist auch noch nicht so stark. Egal. Solidify. This is order. Boring. Useless. Naja, passt. Alles gut. Naja. Egal. So, Schildalarm. Da hinten. Die in Mondstadt, die Missionen, die sind ja wenigstens relativ einfach. So. Die in den anderen Gebieten sind ein bisschen schwieriger, finde ich. For mercy. Shudder. Das ist noch Loot. So. Das ist auch erledigt. Ich hoffe, ich habe hier noch Slots frei unten. Ja. Okay. Wir müssen ja eh tägliche Missionen für Schlüssel machen, von daher. Und ich brauche noch Hilchol-Loot. Vor allem Pfeilspitzen. Das heißt, du bist jetzt fällig. Komm hoch! Streck den Kopf hoch. Jetzt brennt der auch noch. Wieso brennst du? Ach, da ist noch einer. Wo ist der andere? Da. Beg for mercy. Oh, da ist mein Loot. So. Na, immerhin. Du übersiehst mich jetzt einfach. So. Noch mehr Helichole. Da hinten. Lyns Ärger. Haben wir nicht heute schon mit Lynn geredet? Nee. Time to scout. Irgendwem anders. Reisen, was machst du hier? Ich suche nach Apfel, habe aber noch nicht genügend. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich brauche noch 3 Äpfel. Ah ja, gar kein Problem. Ja, natürlich, ja. Hier. Ich habe hunderte Äpfel. Na also. So, hier sind noch Pustblümchen. Habe ich schon lange nicht mehr gesammelt, aber ich brauche die auch für Jean.
um sie aufzuwerten. So, jetzt noch die Hilligschule. Ach so, die Wachtürme. Crush! Wo bist du? Bist du nicht runtergefallen? Ach, doch, da! Mist! Shake it and stir. Shudder! So. Eyes on me! Beg for mercy. Shudder! Upsala. So. Fertig? Fertig. Keine Fische? Naja. Gleich mal wieder die Äpfel auffüllen hier. So. Retter in der Not. Ein Ruinenwächter. Das kriegen wir hin. Ruinenwächter ist auch gut, da brauche ich auch das Loot. Ach, da müssen wir so weit laufen. Nee. I'm here. Nee. Ach, wir brauchen ja noch Hilligschul-Loot. Why not? So, zeige er sich, o Ruinenwächter. Da ist er doch. Oh, da ist er gut, mitten im Wasser. Look at you, Foozhound. Scratch. Hehe. Crush! Beg for mercy. Yeah! Good grief. Ah! Mist. Think you can bully me? Everybody stand back! Yeah. Shudder! Yeah. Scratch. Let's go, let's go. Oh, wen hast du angegriffen? Oh Gott. Power that ended hush! Beg for mercy. So. So. Und welche Sauigel wollen mich hier noch? Aha. Ich sehe euch. Ich brauche eh noch Pfeilspitzen. Droppen wir ordentlich hier.
Naja. Ach komm, dann heben wir die Runde da auch noch aus. Die lustige Runde. Ja, schon mal hier sind. Hallöchen, Kumpels! Shut up! Ich habe ja gar nichts gedroppt. Doch, da. Wenigstens etwas. Naja. So, ach ja, stimmt. Dafür kriege ich auch was. Tada. Das Ganze jetzt noch abgeben. Ach, guck mal, da steht sie ja. Am I dreaming? Miss Ying-ar, you really came all the way to Mondstadt to see me? Oh. Why were you willing to make the trip? I still can't believe it. Why wouldn't I want to come see you, It's not like a quick trip from Liyue to Mondstadt is completely unheard of or anything. Also, isn't it time for you to drop the miss and just call me Ying-ar? Ah, forsch wie immer. Ying-ar. Ying-ar. I think I still need some time to get used to calling you that. Look at you, already so flustered. And we're just getting started. No, I'm just overwhelmed with happiness. Thank you so much for coming to see me for Windblume. Timaeus anhalten. Was heißt denn anhalten? Sie alleine lassen. Lass die mal flirten. Ich halte mich da raus. Ad Astra Ab. Thank you for completing today's commission. Juhu. Bisschen Urgestein und damit haben wir dann hier unten auch ein bisschen für die Schlüssel aufgefüllt. Wir müssen ja schon viele, also wir brauchen mindestens 3 für die hier und noch einen hier. Für das haben wir ja schon, genau, vollständig. Okay. Hier für 2. Hier, also insgesamt 5 Schlüssel. Gut, wir können maximal 3 vorhalten. Ja, 4. Wir können ja unten auch noch den in der Liste von den Schlüsseln das vorhalten. 4. Naja, gut. Aber da ich nicht mehr täglich spiele, sondern meist wirklich nur für die Streams oder halt, um Events noch fertig zu machen. Naja. Auf jeden Fall, hier muss ich noch ein bisschen weitermachen. Aber das muss ich ja nicht heute tun. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, es ist spät. Ich muss morgen wieder zur Arbeit. Machen wir Schluss für heute. Nächster Stream. Lass mich kurz überlegen. Donnerstag. In 2 Tagen, 20:30 Uhr, spielen wir Annas Quest weiter. Oh, da freue ich mich drauf. Das macht mir Spaß, das Spiel tatsächlich. Ich finde es nice. Wo waren wir denn da? Bei den Holzfäller. Nee, den Schmied. Den Schmied. Wir haben den Schmied zuletzt nach Hause gebracht. Und jetzt waren wir... Ach ja, wir waren in die Mühle, wo die Kinder verschwunden sind. Bei der Hexe. Genau, da machen wir am Donnerstag weiter. 20:30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Genau, Tron, dir auch eine gute Nacht und gern geschehen. Und ansonsten, wie immer, schaut in meinen Zeitplan oder in meinen Discord-Channel, wenn ihr wissen wollt, wann meine nächsten Streams stattfinden. Oder ebenfalls hier verlinkt in der Info mein YouTube-Kanal. Da findet ihr zwar nicht die Infos für die nächsten Streams, aber auch noch Let's Plays, die ich hier nicht live gestreamt habe. So, jetzt aber wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut, wacht erholt auf, habt einen tollen Tag morgen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann am Donnerstag wieder. Bis dann, meine Lieben.
Ciao, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.